he's probably familiar with the law in these matters. I also believe, as a journalist, as a member of the media, that many leaks are acts of patriotism, and that many releases of information, may have ulterior motives, but many of them are also, government people within the government who see themselves as whistleblowers, or who believe that the public has a right to know certain information. So I think that's a lot of the argument that we'll be having about the supposed Comey leak. But I don't know if it's even appropriate to call it a leak, given that, as I said, this was, according to him, was not privileged or confidential information, and that he was a private citizen at the time that he arranged to have it released. He also did not release the memos themselves to the media, remember. The New York Times account was based on having the content of the memos read to them or conveyed to them. They didn't see the memos themselves. The president kept himself pretty busy during the hearing yesterday. Reportedly watched about 45 minutes of it. Didn't tweet, but then did tweet this morning saying that he feels completely vindicated by the testimony. To what extent did the hearing bear that out, and that was other people's impression of what they heard yesterday? Well, I don't think we are going to know for a while what the general public thought. I can tell you that in Washington, the hearing was absolutely transfixing to basically everyone. The town seemed to come to a stop. Everybody was glued to a television. You had multiple bars on Capitol Hill, thronged full with people just wanting to watch this hearing, even opening early, since it's not necessarily a normal time, for me at least, to go to the bar at 10 o'clock in the morning. It's their March Madness. So it was a it really has been for us here in Washington. It was a transfixing spectacle. And, while Republicans in public have somewhat agreed with Trump, depending on the person, you saw a couple of things. Privately, behind the scenes, Republicans are very troubled by both the information in Comey's testimony and the potential political effect of what was seen as a rather dazzling performance, a very convincing performance on Comey's part. He is thought to have come across as pretty believable, and that will damage the president and his credibility, potentially his political standing as well. And so you have a lot of, and we saw even in the hearings, the Republicans who questioned Comey, even as some of them were trying to pick apart particular aspects of the accusation he was making, they all, to a person, defended him as a person of integrity. So to the extent that the president has tried to portray James Comey as a small-minded political enemy, right, or someone who's just out to get him, even the Republicans defending the president do not seem to agree with that characterization. All right, let's switch gears a little bit and focus on Attorney General Jeff Sessions here, because now the White House is saying that the president does have full confidence in Attorney General Jeff Sessions. Of course, that's after reports that Sessions offered to resign. How does yesterday's testimony impact his future, you think? This has been a very strange thing, a difficult thing for me to nail down in my reporting. The president seems to routinely sort of hang people out to dry, either just for the fun of it, or to torment them, or to test their loyalty. And, loyalty has been such a theme of this administration, of the Comey hearings. The investigation centers around this idea of loyalty, and throughout Trump's life and his business career, this has also been a big deal to him. And so I think to the extent that anyone has been loyal to Donald Trump outside of his family, you would have to say it has been Jeff Sessions, really the only sitting member of the United States Senate to forcefully get behind him in the election before he was nominated. And so for Trump to question Sessions' loyalty and to, as I said, sort of hang him out to dry there for a few days before finally reeling him back in and saying, no, he's fine, it seems to be yet another indication of the president's mindset towards the people who work for him. Okay, Molly Ball at the end of an epic week in Washington. Molly, thanks. Thank you. British Prime Minister Theresa May's call for an early election appears to have backfired. May's Conservative Party still has more seats than any other party, but they lost their majority. And unless they can form a coalition, they may lose power, just days before negotiations to exit the European Union. What I think is important in the Brexit negotiations, which will start in 10 days' time, is that we have the certainty of a government that can take forward a plan into those Brexit negotiations. That's why I think at this critical time for our country, it's important to form a government in the national interest. As we're the party that won most seats and most votes, we're the only party that is in a position to form a government that can do that, and that's what we're doing.
CBS News foreign correspondent Mark Phillips was up early in London as the results came in and joins us now. Okay, Mark, first break this down for us. If the Conservatives have the most votes and they're going to be able to form a government, why aren't they celebrating today? Well, they're going to be able to form a government, but it is a minority government. They don't have a majority within the House of Commons. There are 650 seats in the House of Commons, and they do not have half of those seats. So they're now having to rely, you mentioned a coalition. It's not actually a coalition. They're going into a minority government situation in which they are entering into talks with this fringe sectarian party from Northern Ireland, the DUP party, who will likely, in instances, when they need their votes to carry any legislation through the House of Commons. So we just heard the Prime Minister talk about a government of certainty. This is not a government of certainty. This is a very uncertain situation for her party, and for the country, particularly, as she says, right on the cusp now of going into these what are likely to be extremely tough and possibly even nasty negotiations on the divorce terms for leaving Europe. Polls predicted a much better night for May, and they were wrong. The Conservatives lost as James Corman had a much better night. Do we have a sense of why that happened? Well, her lead evaporated over the course of the election. She had called this election a snap election. She didn't have to go to the people now. She could have waited until the end of the 5-year term. But she was riding high in the polls. She was an average of about 17% ahead, the opinion poll said 2 months ago when she called this vote. And she thought she could essentially cruise to victory. She built the campaign around herself. It was the May team. It wasn't even the Conservatives. She repeated the mantra over and over again, strong and stable leadership wherever she went. But then over the course of the campaign, there were a series of policy flip-flops. She had decided not to participate in TV debates against her opponents. That made her look a little detached, a little arrogant. Little by little, Jeremy Corbyn and the Labour campaign decided not to fight the campaign on her terms, on terms of a Brexit mandate, a mandate to negotiate the terms of Brexit, but rather on economic and social terms within Britain, on funding hospitals, on funding the health service, on funding education, on providing free tuition for college students, and that kind of thing. And he struck a chord that seemed to resonate with people. Little by little, her lead came down. There were also some major policy flip-flops in the manifesto that the Tories had put out with respect to the kinds of pensions that are paid to the elderly, or the kinds of money that's taken from them for social services in retirement homes and that kind of thing. And little by little, her lead chipped away, so that going into the vote, the opinion polls were showing slim single-digit leads. And over the course of the night, that kind of evaporated. The Conservative, other things happened too. The Conservative vote actually had gone up from the previous election, but the Labour vote went up more. And some of the smaller parties, particularly the UK Independence Party, which was one of the main forces driving the country toward leaving the EU, its vote completely collapsed. So that vote split, and it split more for Labour than it did for the Tories, and the rest, as they say, is history. And Mark Summers saying that Theresa May should resign here. What are the chances of that, really? And if she does resign, what happens next? Well, she says she's not going to resign. She says she's going to form another government. What happens next is what happens in the Commons, whether or not the government can survive. There are already murmurings, just as there were before, from certain elements within her own party. This vote was very much on her. This whole election was on her. And there are people within the party who would like to see a change, but there's no obvious alternative at this point. There's the great pressure coming up of these EU negotiations to be had. She may be able to hang on for a bit, but historically, leaders in her position at the head of minority governments do not survive. Mark Phillips in London. Thanks, Mark. Pleasure. Well, the NSA contractor accused of leaking classified information will remain in jail until her trial. A judge yesterday denied bail for 25-year-old reality winner. Prosecutors say she wrote in a notebook about wanting to burn down the White House. David Begnaud is following this case from Augusta, Georgia.
The government's lawyers say they're concerned that former Air Force linguist Reality Lee Winter may have stolen or exposed other state secrets. While Assistant U.S. Attorney Jennifer Solari called Winter extremely intelligent, she said the government's evidence against her is downright frightening. The Department of Justice says the NSA contractor has admitted to taking a top-secret intelligence document from her employer, which details hacking by the Russian military intelligence. Inside her Augusta, Georgia home, agents seized computers, 4 cell phones, and 3 guns, including an AR-15. They also found handwritten notes, including one where she allegedly said, "I want to burn the White House down." Prosecutors now allege that Winter plugged an external hard drive into a top-secret Air Force computer, but authorities don't know where that drive is located. Ceramics. Let's make home beautiful. বড় বড় দেশে বড় বড় শট এবং আরেকটি ছক্কা আমরা দেখলাম 80 মিটার। এর আগে একটা ছক্কা মেরেছেন 83, এখন আবার 80 মিটার। অন ফায়ার মাহমুদুল্লাহ। পরের বল এবার অবশ্য খেলেছেন, ড্রাইভ করেছিলেন, ফিল্ডার অবশ্য ছুটছেন, দেখা যাক একটি রান হয়তো পাবেন, দুটি নেবেন কিনা সেটি দেখার বিষয় না। একটি নিয়েই খুশি থাকলেন মাহমুদুল্লাহ, তিনি পৌঁছে গেছেন 57 রানে। ওকেশনাল বোলার কেন উইলিয়ামসন সে সুযোগটা নিয়েছেন, খুব একটা টার্ন পাবেন না জানতেন উইলিয়ামসন, তাই ডাউন দ্য ট্র্যাকে গিয়েছেন। হাওয়ায় অনেকক্ষণ ভেসেছিল বলটি, এবার সাকিব আল হাসান সোজা মেরেছেন স্ট্রেট শট, 4টি রান বাংলাদেশের খাতায়। What a beautiful four! Brought to you by Akid Ceramics. Let's make home beautiful. এই মুহূর্তে বল ঠিক যতটা বাকি, রানও ঠিক ততটাই বাকি। সরগরম এই মুহূর্তে কার্ডিফের গ্যালারি, বাংলাদেশের পতাকা উঠছে, কারণ আবারও ম্যাচে খুবই ভালোভাবে ফিরে এসেছেন টাইগাররা। 109 বলে 109 রান প্রয়োজন। কেন উইলিয়ামসন, বিগ ওভার বাংলাদেশ। পরের বল এবারও কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে খেলার চেষ্টা মাহমুদুল্লাহ, রিয়াদ নয়, সাকিব আল হাসানের। কাট করে দিয়েছেন, কভার অঞ্চল থেকে একটি রান পেয়ে যাবেন। 158 4 উইকেটে বাংলাদেশ 32 ওভারে খেলা শেষে। 109 রান প্রয়োজন। কেন উইলিয়ামসন, বিগ ওভার বাংলাদেশ। পরের বল এবারও কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে খেলার চেষ্টা মাহমুদুল্লাহ, রিয়াদ নয়, সাকিব আল হাসানের। কাট করে দিয়েছেন, কভার অঞ্চল থেকে একটি রান পেয়ে যাবেন। 158 4 উইকেটে বাংলাদেশ। হঠাৎ করে এমন ভুল হতেই পারে, আর সেই ভুল শুধরানোর জন্য জিসকা ফার্মার পিউলি 5 দিনের মধ্যে একটা পিল খেয়ে নিলেই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেগন্যান্সির ঝুঁকি আর থাকবে না। পিউলি 5 দিন পর্যন্ত কার্যকর ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল। উইন প্রেডিক্টর অবশ্য বলছিল একটা সময় বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা 18% এবং নিউজিল্যান্ডের 82%, এবং সেখান থেকে প্রায় 50-50-তে নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ, এবং কৃতিত্ব অবশ্যই এই দুই ব্যাটসম্যান সাকিব আল হাসান এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের। একজন 63, আরেকজন 58 রানে অপরাজিত আছেন। 125 রানের পার্টনারশিপ। ট্রেন্ট বোল্ট আসছে নতুন ওভার করার জন্য। প্রথম বলটি করলেন লেগ স্টাম্পের উপরে, কিছুটা মিক্স আপ, রান আউট হতে পারতেন, একটা পসিবিলিটিস ছিল। সাকিব কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছেন, বলছেন মাহমুদুল্লাহকে এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ফিরে যাও তুমি। মাহমুদুল্লাহ ফিরে এসেছেন, কেন উইলিয়ামসন ফিল্ডিং করেছেন, রান পাবেন না। ট্রেন্ট বোল্ট আজকে সাপের মতো কতগুলো না বল ছাড়লেন, একেবারে বল সুইং করতে করতে বারবার পরাস্ত করেছে সাকিব এবং মুশফিককে। তিনি আবারও ফিরে এসেছেন আরো একটি নতুন ওভার নিয়ে। আসেন ট্রেন্ট বোল্ট দ্বিতীয় বলটি করার জন্য। অফ স্টাম্পের উপরে বল ছিল, স্টিয়ার করে দিয়েছেন সাকিব। ফিল্ডার একজন আছেন অবশ্য, দৌড়ে একটি রান সংগ্রহ করে ফেললেন। সাকিবের ফাঁকে 159-এ পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ। মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এখন অবশ্য ব্যাট করবেন, রানও বল খেলছেন। 60 বল থেকে 58 রান। বিগ শট কিন্তু আমরা তার থেকে অনেকগুলো দেখেছি। এখন পর্যন্ত 4টা 4 এবং 2টা ছক্কা মেরেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। দেখা যাক এই ওভারে কি করতে পারেন। একটু মনে করে দিই যে 33 রানে 4 উইকেট পড়ে যাওয়ার পর যখন মনে হচ্ছিল যে বাংলাদেশের আরেকটা কলাপস, সেখান থেকে দুজন রানটা নিয়ে এসেছেন 159-এ। মাহমুদুল্লাহ অনেক বড় একটা অপরচুনিটিজ আবারও নিজেকে প্রমাণ করার, যে তিনি আসলে ওটা ফ্লুক ছিল না, তিনি ভালো একটা জাতের ব্যাটসম্যান, এবং সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে আরো একটা আইসিসি বড় টুর্নামেন্টে নিজেকে প্রমাণ দিতে হবে। যেমন বলছিলাম, আরো একটা বল হয়ে গেছে, দেখে ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মাথায় ব্লক করেছেন। 105টা বল বাংলাদেশের বাকি, রান দরকার 107।
শেষ যেবার বাংলাদেশ আসলে 30 রানের নিচে 4 উইকেট হারিয়েছিল সেটি হচ্ছে 2011-তে ডিসেম্বরে পাকিস্তানের এগেইনস্টে ম্যাচটা ছিল। বাংলাদেশ আগে ব্যাটিং করতে নেমেছিল এবং 18 রানে বাংলাদেশের 4টি উইকেট পড়ে যায় লং এগো। এরপরে কিন্তু অনেক চেঞ্জ এসেছে, বাংলাদেশ ভালো খেলছে। ফুল লেংথ ডেলিভারি, পরের বলটি ড্রাইভ করে দিয়েছেন, অফ সাইডে একটি রান পেয়ে যাবেন মিড অফ অঞ্চল থেকে। ব্যাট করছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ 59 রানে। এখন অবশ্য সাকিব আল হাসান ব্যাট করতে এবং আসবেন। ফরহাদ রকিব এই ব্যাপারটা যে রানটা তারা নিলেন, যে বলটা ঠেলে দিয়েই ফিল্ডার সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বল হাতে, এই রানগুলো আপনি তখনই নিতে পারেন যখন কনফিডেন্সটা অনেক হাই থাকে। আপনি জানেন যে আপনি পৌঁছে যেতে পারবেন, আপনি জানেন যে অপোজিশন প্রেসারে আছে, তারা বলটা হাতে নিয়ে থ্রোটা করতে একটু সময় নেবে। তো সেই জায়গাটাতে বাংলাদেশ কিন্তু এই মুহূর্তে আছে। ছোট ছোট সিঙ্গেলস গুলাও তারা ক্যারি করতে পারছে। এবার কিন্তু বিট হয়েছেন পুরোপুরি সাকিব আল হাসান, রুম বের করে খেলতে চাইছিলেন, তাকে দেখে কিন্তু বলটা অন সাইডে করেছেন এবং পায়ে লেগেছে সাকিবের। এ বলে কোনো রান পাবেন না সাকিব। লাকি এভাবে আসলে খেলতে গিয়েই কিন্তু আমরা দেখেছিলাম, সাফল করে খেলতে গিয়ে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা অনেক আউট হয়েছেন। সুতরাং সাকিবকে একটু দেখে খেলতে হবে, কারণ তিনি জানেন যে এই জুটি যদি এখন ভেঙে যায় তাহলে বাংলাদেশের জন্য জয়টা অনেক অনেক কঠিন হয়ে যাবে। একমাত্র ব্যাটসম্যান মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত আছেন, বাট তার জন্য তো একটা সাপোর্ট প্রয়োজন। 106 রান এখনো বাংলাদেশের প্রয়োজন এবং সেটা তাদেরকে করতে হবে 104 বল থেকে। 160-এ আছে বাংলাদেশের স্কোর, 4 উইকেট হারিয়ে। এটি ছিল বার্জার পেন্ট স্কোর আপডেট। বার্জারে রাঙিয়ে ঘুরে আসুন লন্ডনে। আরেকটা ইয়র্কার কোনো মতে ঠেকিয়েছেন সাকিব আল হাসান। কি যে একটা ইনিংস খেলছেন, শেষ হয়ে গেছে আরো একটি ওভারের খেলা। Introducing new carbonated beverage, Houston. এবার হবে দারুণ এক্সাইটিং, বাটারফ্লাই নিয়ে এলো ঈদ, উইনিং স্ক্র্যাচ কার্ডে উইন করো টিভি বা ফ্রিজ, 100%